Todos conocían a Saddam Hussein. Era el Dictador que gobernó Irak con mano de hierro. Lo también hablaban de él en los periódicos y aparecía todo el tiempo en la televisión. Pero casi nadie conocía a la mujer que vivía a su sombra. Sajida Talfah fue su primera esposa y también su prima. Dio 5 hijos, pero Saddam la traicionó sin siquiera divorciarse. Casó con otra mujer. Este acto enfureció no solo a Sajida, sino a toda la familia de Saddam. Lo que ocurrió después fue simplemente inimaginable. Esta historia trata de amor, poder, celos y una venganza brutal. En este video descubrirás cómo era realmente la vida dentro del hogar del tirano más temido de Medio Oriente y lo que hizo su primera esposa después de ser traicionada. La historia de Sajida es la de una mujer que aceptó su destino en silencio, hasta que se vio envuelta en un escándalo familiar que sacudió incluso al círculo más cercano de Saddam Hussein. Sajida nació en una familia iraquí respetada y conservadora. Su padre no solo era un oficial conocido, también era hermano de la madre de Saddam. Eso significaba una sola cosa: su futuro ya estaba decidido. El matrimonio fue arreglado cuando eran niños, algo común en sociedades tribales, donde la sangre, el honor y el estatus social están por encima de todo. Sajida era una chica tranquila y modesta, criada con disciplina y valores tradicionales. No era ambiciosa ni sonaba con fama, pero tenía un sueño: salir de la pobreza. Quería usar ropa bonita y vivir con comodidad. No anhelaba amor, anhelaba seguridad y estatus. Así que cuando le dijeron que se casaría con Saddam, aceptó sin protestar. En ese momento, él no era un dictador, solo un joven ambicioso del partido Bas que pasaba sus primeros años en el exilio en Egipto. Se casaron en 1963 cuando Saddam regresó a Irak. Tenía 26 años. Sajida se convirtió en su primera y única esposa oficial. En ese entonces trabajaba como maestro y todo indicaba que su vida sería tranquila viviendo a la sombra de su esposo. Pero todo cambió cuando Saddam ascendió rápidamente en el poder, primero como secretario adjunto del partido Bas y luego como presidente de Irak. Sajida cambió con él. Y no era una maestra discreta. Vestía ropa de diseñador de Paris y Ginebra. Usaba joyas caras y mucho maquillaje. La mujer iraquí de cabello oscuro se transformó poco a poco en una rubia de piel pálida. Literalmente, una mujer que conoció a la primera dama recordó. Lavaba tanto polvo blanco en la cara que parecía que alguien le había echado harina. Pero detrás del glamour había vacío. Aunque le dio a Saddam 5 hijos, 2 varones y 3 mujeres, su matrimonio carecía de afecto. Era una unión por deber, no por amor. Y de lo que había conseguido el estatus, el palacio, el lujo, sentía que podía desaparecer en cualquier momento y un día desapareció. Después de su boda, la vida de Sajida cambió para siempre. Hasta era una simple maestra que sonaba con una vida mejor. Y de pronto se convirtió en la esposa de un hombre que ascendía rápidamente hacia el poder absoluto. Primero fue miembro del partido Bas, luego secretario general adjunto y finalmente en 1979 presidente de Irak. Para entonces, Saddam y Sajida ya tenían 5 hijos. Su hijo mayor Uday nació en 1964.
Seguido porcasi y luego sus hijas. Ragged, rana y jela. Para el mundo. Exterior parecen una familia perfecta. Las fotos cuidadosamente preparadas los. Mostraban en boats. Paseando por. Jardines o haciendo terrias con los. Niños. Los medios estatales usaban Imagens para mostrar a Saddam como un líder y padre amoroso, pero detrás de esa perfección montada se escondía una realidad mucho más oscura. Sajida cumplía su papel como la primera dama árabe. Ideal, se mantenía en silencio, lil y siempre en segundo plano. Rara vez, aparecía en público con Saddam. Nunca daba entrevistas y casi no salía en la prensa. La mayoría de los iraquíes apenas sabían que existía, pero su silencio no era paz, era supervivencia. Detrás de los muros del palacio, Sajida vivía en lo que solo podía describirse como una jaula de oro. Tenía estatus, sí, pero no libertad. Toda su vida dependía de Saddam. Emo financiero y, políticamente, cada palacio en el que vivía, cada joya que usaba y cada viaje, de compras a Europa existen solo. Gracias al poder de él y sabía que de podía desaparecer con una sola palabra. Dentro de la familia, Sajida se encargaba del orden y de criar a los hijos. Ude el mayor era tanto su favorito como su mayor desafío. Malcriado, impulsivo y acostumbrado a conseguir de lo que quería. Hacia, berrinches por regalos negados o viajes cancelados. Sajida intentaba controlarlo, pero no tenía autoridad real sobre sus ambitions. Aun así, fue a través de Uday que un día contradictoria con sus hijas. Sajida era estricta. Ragged recuerdo que su madre casi nunca mostraba emoción. La disciplina era lo primero. Sonreír para. Una foto no era alegría, era deber. Sajida creía que la estructura y control eran la única forma de proteger la reputación familiar. Su único, verdadero aliado era su hermano Adnan. Jairala no solo era su familiar, directo, también uno de los asesores más poderosos de Saddam. Se convirtió en ministro de defensa de Irak y muchos lo describían como la mano derechada. Saddam podía entrar a la oficina del presidente sin invitación y era de los pocos que podían hablar con franqueza. Cuando Sajida se sentía humillada, cuando circulaban rumores sobre amantes o infidelidades, acudía a Adnan y Adnan. Había a ver Saddam, avisos aces, conversations terminaban en gritos. Pero durante un tiempo Adnan mantenía el equilibrio. Era su escudo, pero no siquiera ese escudo pudo protegerla. Siempre, la llegada de otra mujer y el segundo matrimonio de Saddam no fue solo una traición, fue la destrucción de todo lo que Sajida había construido durante décadas, una vida que soportó en silencio, en la que cumplió su papel y que aceptó sin cuestionar. Estaba siendo arrancada de sus manos y Sajida lo sabía. Esta vez no solo estaba en juego. Su orgullo era una guerra, pero antes de contarte cómo termina esta historia, pensemos en algo importante, tu salud. Para cuidar de verdad, primero necesitas entender cómo estás. Solo pon tu dedo sobre la cámara de tu iPhone y la app Heartscape te mostrará mucho más que tu pulso. Verás tu nivel de estrés. Tu energía y si estás listo para el día. Y lo más importante, entenderás por qué te sientes así, que te ayuda y que te frena. Siempre lo has sentido, pero ahora lo verás claro y facilita
entender, cuidar nunca fue tan sencillo, descarga hardscape con él, enlace bajo y empieza hoy mismo cenar mejor, a finales de los años 70, otra mujer entró en la vida de Saddam. Su nombre era Samira Shavander. No fue una aventura pasajera. Ese convirtió en la mayor amenaza para todo lo que Sajida había conocido o construido. Samira venía de una familia respetada de Bagdad. Su padre era comerciante y su madre una mujer culta, de origen elitista. Estaba casada con un alto funcionario de Iraqi Airways y trabajaba en el ámbito científico. Era elegante, refinado y, según muchos más, culta y sofisticada que agita, con su piel clara, rasgos delicados y modelos europeos. No es aparecía en nada la primera esposa estricta y reservada. Saddam se enamoró tanto que ordenó al esposo de Samira que se divorciara. Ella, bajo prisión, el hombre se dio. Como recompensa por su cooperación, fue ascendido a un alto cargo en la aerolínea. Saddam se casó con Samira sin divorciarse de Sajida. Fue un golpe devastador, no solo para el orgullo de Sajida, sino para todo el clan Talfah, su poderosa familia. Sajida estaba furiosa. Se sintió humillada, desposada por él. Hombre al que había entregado su vida, un hombre al que le dio 5 hijos. Apoyó durante décadas y acompañó en su ascenso al poder, pero no fue la única. Indignada, su hijo de el mayor también estaba furioso. No solo lo vio como un insulto a su madre. Consideraba que la nueva esposa era una amenaza directa a su futuro. Temía que Samira tuviera hijos que compitieran con él por el poder y la herencia. No podía permitirlo. La atención familiar legó al limit. El hermano de Sajida, Adnan Karala, uno de los aliados más cercanos de Saddam, intentó intervenir. Se opuso abiertamente a la nueva relación y al segundo matrimonio. Defendió el honor de su hermana y exigió Saddam que la respetara dentro del círculo íntimo. Esto se vio como una jugada peligrosa. Poco después, Adnan murió. La versión oficial, un accidente de helicóptero por fallo mecánico. Pero años más tarde, uno de los exguardaespaldas de Saddam confesó habían colocado explosivos en la aeronave por orden directa de Saddam. Adnan había hablado demasiado y desafiado con demasiada fuerza. Para Sajida fue una advertencia final. CNI, siquiera su hermano sobrevivió a un conflicto con Saddam, ella tendría que actuar con mucha cautela. Pero algo ya había cambiado dentro de ella. La rabia, la traición y la humiliación ardían por dentro y ese fuego un día estelaria. Después de que Saddam Hussein se casara con Samira Shavander, el ambiente en el hogar Hussein se volvió tenso. Sajida se sentía humillada y su hermano Adnan furioso. Pero Nadia vivió esa traición de forma más personal. Que Uday, el hijo mayor de Saddam y Sajida, el vio como su padre se alejaba de su madre. Vea Samira al lado de Saddam en actos públicos y como los medios la mencionaban como la nueva compañera del presidente. Y Uday lo entendió. Cuanto más fuerte se volviera Samira, más débil sería su posición, su herencia, su influencia, incluso su vínculo con su padre. Todo estaba en peligro. No podía permitirlo. Pero sobre todo vea el dolor de su madre. Sajida no gritaba, no discutía, pero puertas cerradas su silencio decía más que 1000
palabras. Su orgullo estaba herido. Su lugar ocupado. No le dio instructions. Directas e udai. No hacía falta. Él sabía exactamente lo que el essential y lo que debía hacer. Udai sabía quién. Había facilitado los encuentros entre Saddam Hussein mira un hombre llamado Camel. Hano, assistant personal y miembro de confianza del círculo íntimo. E ojosta, la familia, el había hecho posible la nueva relación. Para Udai Camel era símbolo de traición y decidió enviar un mensaje en octubre de 1988 ocurrió algo impactante durante un acto en honor a Susan Mubarak, esposa del presidente de Egipto, en plena velada, rodeado de diplomáticos y familiares. Udai atacó de repente. Camel, según testigos, la escena fue caótico y brutal. No fue un acto privado, fue deliberado, público y inolvidable. Incluso quienes conocen la dureza del entorno de Saddam quedaron adheridos. El incident legó a círculos diplomáticos, pero a pesar de la gravedad, el asunto se encubrió rápidamente. La familia de la víctima pidió clemencia. No hubo juicio. Udai fue enviado brevemente a Suiza con el pretexto de reflexionar, pero pronto regresó. Sajida no dijo nada. No comentó, no apareció, pero todos entendieron. Esa fue su venganza, no con sus manos, sino a través de su hijo. Udai actuó por él y en la casa de Saddam, incluso cuando una mujer guarda silencio y la escucha. Después de la humiliación pública que sufrió por culpa de la segunda esposa de Saddam, la vida de Sajida cambió drásticamente. Oficialmente seguía siendo la primera dama de Irak, pero en la práctica desapareció de la vida pública. Aparecía junto a su esposo en actos lo acompañaba palacios, reuniones o visitas de Estado. Una nueva mujer ocupaba el centro de atención Samira. Ya Sajida parecía desvanecida. Se retiró a las sombras, pero no al olvido. Su retiro no fue por derrota en sumisión, fue alimentado por rabia, desprecio y amargura. Sus enemigos y incluso el público pudieron pensar que había perdido, pero en realidad Sajida simplemente cambió de campo de batalla. Empezaron los rumores que Sajida había salido del país. Se decía que estaba en Ginebra, Ali, en la capital del Lujo. Pasaba el tiempo en boutiques comprando ropa de diseñador, joyas y cosméticos. Quienes la vieron entonces la describían como una mujer con abrigos de piel, caros, el rostro empolvado y el cabello perfectamente peinado, saliendo de Dior y Chanel. Se decía que usaba tanto polvo blanco en la cara que parecía que la habían erigado harina como esa sonora, contener la piel clara de las mujeres europeas. Su apariencia era una máscara, escondiendo la furia interior, pero los rumores más fuertes eran sobre el dinero. Se decía que Sajida había transferido enormes sumas a bancos suizos y supuestamente depositado oro y joyas saqueadas de Kuwait. Nunca hubo registros oficiales que lo confirmaran, pero pocos dudaban de que Sajida era más que una esposa despreciada. Ahora era una mujer rodeada de riquezas, construidas con miedo, sangre y las lágrimas del pueblo iraquí. Ella no daba órdenes, no torturaba, pero cada nilo vestido o bolso Hermes que posía ese compró con dinero ganado por un régimen que su familia gobernaba con mano de hierro. Sajida estaba furiosa, sencha, traicionada, pero no fue en silencio. Vivía en el exilio como una reina, envuelta en lujos,
guardando silencio y, esperando el próximo golpe del destino. Su historia aún no había terminado cuando comenzó la guerra en 2003 y las fuerzas estadounidenses se preparaban para bombardear Bagdad. Sajida Talfah no estaba en Irak. Solo unas horas antes de los primeros attacks del país. Según informes, escapó junto a dos de sus hijas hacia Mauritania, un pequeño país en África occidental donde la familia encontró refugio temporal. Pero no fue solo una huida, fue un movimiento calculado. Sajida sabía que todo se desmoronaba. Su esposo sus hijos y toda su familia estaban en peligro. Y aunque oficialmente no tenía poder político, tras bambalinas seguía siendo madre, esposa y una mujer con recursos, contactos y dinero. Tras salir de Irak, Sajida hizo todo lo posible por proteger a sus hijos. Uday y Kusi seguían en el país y, según varios reports, Sajida coordinaba activamente su protección. Ayudó a financiar la seguridad de la familia, sus traslados y casas seguras. Incluso desde el extranjero tenía acceso a fondos familiares y los uso para preservar lo que quedaba de su influencia. Después de 2003, el nombre de Sajida reapareció en las noticias, pero en un contexto muy distinto. Su hija mayor vivía en Jordania y, según el gobierno iraquí apoyaba los últimos leales al régimen. Las autoridades afirmaban que a través de Ragged y posiblemente con ayuda de Sajida se financiaban redes clandestinas, ex-officials, miembros del Partido Bas y personas que se negaban a aceptar la derrota. Nada de esto ha sido confirmado oficialmente, pero la inteligencia iraquí ha alegado en varias ocasiones que Sajida jugó un papel en la coordinación del apoyo a los restos del régimen. Creen que pudo haber sido un enlace clave entre las élites exiliadas y la resistencia clandestina. Así que, incluso tras la caída del régimen de Saddam y la muerte de su esposo, Sajida Talfah no desapareció. Permaneció en las sombras gestionando recursos, manteniendo conexiones y quizá continuando la lucha por lo poco que le cuidaba de poder su familia. Con los años, la imagen de Sajida se rodeó de rumores. Tras la caída del régimen de Saddam Hussein, periodistas y testigos comenzaron a hablar de lo que durante mucho tiempo se había sucedido a puerta cerrada. Algunos afirmaban que era dura, temperamental y vengativa. Dentro del hogar, Hussein supuestamente no solo temía a Saddam, sino también a su esposa, ex-miembros del personal. La describieron después como estricta y intimidante, sobre todo cuando sentía que la habían irrespetado. Incluso circulaban historias sobre su actitud hacia los animales, presentándola como fría y severa. Pero, ¿eran ciertos estos rumores o solo un reflejo del miedo que rodeaba quienes estaban cerca del dictador? Como suele ocurrir, la verdad está en un punto intermedio. En muchos sentidos, Sajida fue tanto víctima como cómplice. Fue una mujer cuyo matrimonio fue arreglado en la infancia, que construyó su vida a la sombra de un esposo poderoso que vio como otra ocupaba su lugar y que quizá soportó traiciones y humiliaciones en silencio, que en ese mundo el silencio era la única forma de sobrevivir. Aun así no se puede ignorar la realidad de sus privilegios. Mientras el pueblo iraquí sufría bajo la tiranía, Sajida vivía con lujos extraordinarios. Sus joyas, ropa de diseñador y viajes a Europa tenían un precio que pagaban quienes vivían con miedo y pobreza.
Por eso la opinión pública sobre el sigo dividida. Algunos la ven como una prisionera de su propia jaula, dorada, rota y impotent. Otros como part del engranaje que trajo sufrimiento a millions. Entonces, ¿quién fue realmente Sajida? Una mujer fría, incapaz de compasión o una madre guay. Esposa intentando sobrevivir en un mundo donde mostrar emociones era una debilidad tras la caída del régimen de Saddam Hussein. Su primera esposa Sajida Talfah desapareció de la vida pública. Su paradero actual sigue siendo un misterio. Y es como si hubiera desvanecido, como si nunca hubiera existido. Lo que se sabe es que poco antes de que comenzaran los bombardeos estadounidenses sobre Baghdad en 2003, Sajida de Irak, según informes, primero buscó refugio en la costa de Mauritania y luego se trasladó a Qatar, con una de sus hijas. Las otras dos, Ragged y Rana, recibieron protección de la familia real jordana. Viven en Alman y han recusado entregar su madre pisa la prisión de las autoridades iraquíes. Uno de los últimos rumores públicos sobre el Sergio en 2015, las redes sociales en árabe estallaron con la noticia. Sajida Talfah, viuda de Saddam Hussein, ha muerto en un hospital Jordania. Varios medios difundieron la historia sin verificar la fuente, pero al día siguiente la familia de Saddam Hussein lo desmintió oficialmente. La página oficial de Facebook de Saddam Hussein, Al-Mjidi publicó un duro comunicado, acusando a menorosos de difundir falsedades. Ragged la hija de Saddam también emitió una declaración personal en el nombre de Dios, mi madre, y todos nuestros seres queridos están bien. No creen to do lo que leen. Agregó que se había lanzado una campana de desinformación contra su familia. No había verdad en los informes sobre la muerte. En ese momento, se creía que Sajida tenía unos 78 años, aunque algunas fuentes dicen que ella 71. Hoy, en 2025, tendría cerca de 90. ¿Sigue viva? Lo más probable es que sí. Pero ¿dónde está? Vive con otra identidad, un aislamiento, mirando siempre por encima del hombro, o disfruta en silencio de su vejez, rodeada de los restos del lujo, que una vez lo dio Saddam. Sus hijos están muertos o en el exilio. Uday Kasai fueron asesinados en 2003. Su hija, menor Jayla, vive en reclusión. Ragged y Rana siguen defendiendo el nombre de su padre desde el extranjero. Sajida lo ha perdido todo su país, su poder sus. Hizo su esposo, pero conservó algo, su silencio. Se retiró a las sombras, dejando al mundo sin respuesta a una pregunta que aún persiste. Que siente al ser la esposa de un dictador y ¿puede el silencio ser perdonado? Saddam traicionó a su primera esposa. No, solo puso en peligro su matrimonio. Destruyó a toda la familia. Pero su silencio habló más fuerte que cualquier guerra. No grito, no hizo escándalos. Vengo en silencio a través de su hijo. Su influencia y la sombra que proyectó sobre la casa de Hussein. Perdió mucho, pero siguió en pie. Y en algún lugar, en las sombras, vive una mujer que una vez fue humillada y todo el medio. Orient, ¿qué opinas tú? Fue Sajida una víctima o parte del mismo sistema brutal? Cuéntanos en los comentarios. Why? Si te gustan historias como esta, suscríbete para más relatos ocultos que
Nunca entran en la escuela. Why poor? Supuesto no olvides dar like al. Video.